Yes, teacher. Okay, today we are going to start the discussion of the 2018 Sabaragamu Provincial Paper, grade 11, first term. Okay. This is the beginning of the paper. Okay. Today I am going to discuss the. Now I have mentioned you what is the structure of a paper. Okay. In the beginning of the paper class, I have mentioned what you should know relevant to the paper. That means how the paper has been formed. I have discussed this in the beginning of the class. Class in paper එකේ structure එක ගැන පොඩි idea එකක් දුන්නා. එතකොට paper එක දැන් ඔයගොල්ලෝ papers 3ක් විතර ලියලානේ තියෙන්නේ grade 10 වලින් 11 වෙනකොට නේද? එතකොට paper එකේ තියෙනවා papers දෙකක් නේද? maths paper එක papers දෙකක් තියෙනවා. paper 1 paper 2 කියලා. paper 2 කියලා. එතකොට මේ paper 1 එකේ තියෙනවා parts දෙකක්. part A, මේ first part again. First part again. Part A here, it is 25 short questions. It consists of 25 short questions. And here part B, it is 5 structured essay questions. And in the paper 2, here also there are 2 parts, part A and part B. In the part A, there are 6 questions. You have to write the answer for 5 essay questions. Okay, there are 6 essay questions. You have to write the answer for 5 essay questions. In the part B also there are 6 questions. You have to write the answer for 5 questions. That means there are 6 essay questions. You have to choose 5 and write the answer. If we discuss about the time that is given for this each of the papers, for part A and part B, you are given 2 hours and you have to write the answer for all questions. Okay, that is what you have to do. In here it is 3 hours. There is a chance to choose or skip 2 questions. Skip 2 questions. But in the paper 1, you have to remember that there's no chance to skip any question. You have to write the answer for all of these questions. Now, ඔයගොල්ලෝ මේ question එකක් skip කරනවා නම් ඒකෙන් තමයි ඔයාලට වෙනවම කියලා. එක්ක ඔයාලා යන්න දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හිතලා questions skip කරන්න බෑ. හැබැයි paper 2 එකේ ඔයාලා කැමති මේ lesson එකක් නෙවෙයි lesson දෙකක්. part 1 එකෙන් එක lesson එකක් ගන්නකොත් part B එකකින් එක lesson එකක් ගන්නකොත් skip කරන්න. ඒ කියන්නේ අයින් කරලා there are 12 all questions. You can skip 2 questions and you have to write the answer for 10 questions. Okay? කොහොමද 10 විතර තමයි උත්තර ලියන්නේ. මම මේ අද අලුත් paper එකක් start වෙන හින්දා ඔය කලින් paper එකේ recordings බලන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සම්පූර්ණයෙන්ම මුල ඉඳන්ම ඔයාලා YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මුල ඉඳන්ම paper discussion එක බලන්න. Especially මම request කරනවා හැමෝටම first 25 questions වල discussion එක බලන්න. හරිද? ඇයි ඒක essay එක
ඉතින් ඒකට පොඩි හරි කාලයක් දෙනවා. ඔයාලා ගොඩක් තැන දෙන්න ඕනේ short questions. මොකද short questions short උනාට ඔයාලා complete කරගෙන තියෙන්න ඕන මේ ප්‍රමාණය වැඩි ළමයි. හරිද? ඒකට ඔයගොල්ලෝ හැම සියුම් තැනක්ම ටච් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. short questions වලට answers ලියන්න. ඒ හින්දා හැම වෙලේම මම තව ඉස්සරහට ඔයගලන්ට පොඩි short methods කියලා දෙනවා කොහොමද short questions වලදී අපි follow up කරන්න ඕනේ කියලා. ඒවත් detect දැනට අපි discuss කරගෙන යමු. ඒව තව ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නකොට ඒවා detect කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් answers හරි ලේසියෙන්ම ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට time එක තව ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න විදි මම කියලා දෙන්න. දැනට මම මේ compressive විදිහට ඔයාලට මේ ටික ඩිස්කස් කරගෙන යනවා. හරිද? හරි අපි අලුත් lesson මේ අලුත් මේ මාසේ අලුත් පේපර් එකක් ස්ටාර්ට් වෙනවා. එතකොට මේ පේපර් එක මම ඔයාලට ෂෙඩියුල් එක දීලා තියෙනවා. මේ ඇත්තටම අපිට එදා බදාදා ක්ලාස් එක කරගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා යන පැය දෙක. එතකොට එදා බදාදා මම කියන්නේ අද මම පළවෙනි 25 ඉවර කරනවා. පළවෙනි පේපර් එකේ part A වල first 25 questions ඉවර කරනවා. next week මේ එන week එකේ Thursday මම part B වල first 5 questions ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ එන week එක ඔය විදිහට සති 4 මෙන්න මේ parts 4ට වෙන් වෙනවා. හරිද? කොහොම තමයි යන්නේ. මම schedule එක දාලා ඇති, paper එක දාලා ඇති. paper එක ගන්න කරන්න මම ඒවා ආයෙ කියන්නේ නැහැ. මම දැන් ගොඩක් සැරයක් මේ දේවල් වලට මතක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ මේකේ වුමනාව එන්න ඕන. හරිද? මට විතරක් නෙවෙයි මට නෙවෙයි නේද? ඔයගොල්ලන්ට next term එක ලියන්න. ඔයාලට වුමනාව තියෙන්න ඕනේ. මම කොහොම හරි A පාස් එකක් B පාස් එකක් ගන්නවා සහ maths වලින් මට ඇත්තටම තමයි O level maths කියන එක ඔයාලට මේ O level වලට විතරක් නෙවෙයි. තව ඔයගොල්ලෝ high studies කරනකොට ඔය diploma කරද්දී ඒ වගේ මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම IT related පැත්තෙන් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි paper එකක් තියෙනවා maths වලින් යන. ඒක ඒ වගේ කාලෙට මේව ඕනෑම එතකොට ඔයගොල්ලෝ හරියට මේ දැනුම අරගෙන තිබුණා. ආයේ එතකොට ඒ කාලෙදී පද වෙන දෙයක් නැහැ. ක්ලාස් ඔය මේ මතක නැහැ මෙහෙම කර කර. මේක මෙතනින් අතර වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි maths වල තියෙන විශේෂත්වය සහ ඕනම තැනකදී maths පාස්ද maths වලට මොකද්ද තියෙන result එක කියන එක highlight වෙන්නේ ඔය හින්දා. හරිද? ඒ හින්දා O level maths කරලා විතරක් එතනින් ඔයාලගේ මොයි maths කියන දේ ඉවර වෙන්නේ නැහැ. තව කොතනකදී හරි ඔයාලට මේක හම්බ වෙන්න පුළුවන්. හරිද? Okay, then let's move to the today discussion. The first question is given relevant to least common multiple. Okay, finding the least common multiple of algebraic terms. Okay, this is a very famous question actually, because most of the time in the question paper there is a question based on least common multiple. The two algebraic terms, actually they have mentioned it as expression, doesn't matter. They are 4 squared times b, 3ab. Okay. Then what you have to do is, when you now actually some of the students what they do, they can expand these algebraic expressions. Then you can choose the highest power of the each numbers and the algebraic terms. There is a short way to obtain this answer. It is you can choose the coefficients. What are the coefficients? What is meant by coefficients? One of the coefficients here. Coefficient means the number that is written in front of the algebraic term. Algebraic term means ඉස්සරහට ඉවර තියෙන number එකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද කියලාද? Coefficient කියලා. These two are the coefficients. ඔයගොල්ලෝ මේව කලින් අහලා නැත්නම් මේ වචනේ ඉගෙන ගන්න. හරිද? Coefficients. Then what you have to do is choose the coefficients and write them. And find the least common multiple of these numbers. How we find the least common multiple? Divide this by 5 numbers. Then least common multiple is obtained. Multiply 2 into 2, 4, 4 into 3 is 12. Okay. Then 12 is the
least common multiple of these two numbers. Then what are the least common multiple of these algebraic terms? It is the highest. You have to choose the particular term and take the highest power of it out of these. Now here the different one is different term is A. Okay, then what is the highest power of A? It is A square. Next one B. The highest power is B to the power 1. So the answer is 12A square times B. So writing this answer you are given 2 marks. මේ answer එක ලියනකොට ඔයාලට ලකුණු එකක් හම්බ වෙනවා. Actually, you should have done this, okay? Before you join to the class, you should have done the paper and you have to come to here not to just write. You should have come to here to learn, okay? You have written the answers and you have come to correct them and write what are the special things here, okay? It is not just to watch and write. That means it is just a copywriting or it is just looking at a movie, okay? Movie එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා වගේ. ඔයාලා නිකම් මෙතනට ඇවිල්ලා මං කියන දේ මොකද්ද මේ කීකේ එහෙම බලාගෙන පේපර් එක කරලා එන්න. ඊට පස්සේ පේපර් එකේ තියෙන දේවල් ඒ කියන්නේ ඔයාලා පේපර් එකේ උත්තර ලිව්වට පස්සේ ඒ උත්තර වල තියෙන ඒ හරි වැරදි හරියට බලාගෙන ලකුණු දෙන්නේ මොන ස්ටෙප්ස් වලටද කියලා බලන්න. සහ ඔයාලා දන්නේ නැති වචන, දන්නේ නැති operations ඒ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕන විදි මේ දේවල් ටික ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන දෙන්න එපා. ටීචර් උත්තරයක් ගන්න මෙහෙම. එහෙම ඒ කියන්නේ නිකන් මම මේ කරන වැඩේ බලාගෙන ඉන්න විතරක් එන්න ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා try කරලා ඔයාලගේ විදිහ ඔයාලා build up කරලා ඒකට තව add කර ගන්න ඕන ටික ගන්න විතරක් එන්න. හරිද? එහෙම නැතුණා ඔයාලා ඔය හිතපු තැන හින්දීවි class ආවා කියලා. හරිද? Okay, the second question is based on the finding the square root of a number. They have given 4.4 times 4.4 is equal to 19.6. So 19.36. Next is 4.5 into 4.5 is equal to 20.25. Okay, the square root of 20. This is what you have to find. Then you have to choose that what is the closest value to 20. Okay. ඉස්සට ආසන්නම අගේ මොකද්ද කියලා බලන්න. Let's see. You can subtract 19.36 by 20. 19.36. Okay. Then 4 here 6. 0.64. Then 20.25 subtract 20. Then you can get the answer as 0.25. Then what is the closest value? It is 20.25. That means the square root of 20 should be equal to what? මේ අතරින් ආසන්නම අගයට තමයි square root එක හරියට තියෙන්නේ. Yes. 4.5. එතකොට ඒක ගන්න අපිට උදව් වෙන්නේ මේ ඩිෆරන්ස් එක. ඔයාලා බලන්න ඕනේ අඩුම ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙන්නේ කවුරුවත්. And so to obtain this answer you are given 2 marks. Okay, it is 4.5. 4.5. Okay, the third question is write down 5 to the power of x equals 625 in logarithm form. Now this is what is the form of this? ඔයාලට දැන් දීලා තියෙන form එක මොකක්ද? You are given the question in index form, no? Index form එකෙන් question එකක් දීලා තියෙනවා. බලන්න 5 to the power of x is equal to 625. This is we call the index form. මේකට අපි කියනවා මොකක්ද කියලාද ළමා? Index form කියලා. Writing a number at index form. Index form එකෙන් ලියනවා. Then you have to identify what are the
index, sorry, what is the index, what is the base, and what is the value? Okay, then here this is the index and this is the base and this is the value. Okay, so for writing this one, we have a index form here. So all the base and index we call it as a power term. Actually, the meaning of index form means writing or expressing a particular number as a power term. Okay, that's what we call the index form of a number. Now, this is the index form. We don't know what is the x is. It doesn't matter. So, අපිට කරන්න කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? You have write this in log form. It is another representation of index form. Okay, index form එකෙන් අපි ලියන මොකක්ද number එකක් එහෙම ලියන දේ තවත් විදිහකට express කරන එකට තමයි කියන්නේ log form කියලා. හරි. බලන්න. When we convert to the log form, we write the base. Okay, base in the at the end of this letter G. Then 5 is the base. On the basic level. Then within the logarithm, we write what in which value we have to find the logarithm. We have to find the logarithm of 625. Or value comes inside the log term. And always the logarithm value means the index. Okay, index of a index form of a number. So converting index form into log form, you are given 2 marks. Actually, to obtain these 2 marks, very easy. Document දාගෙන යන්න කරලා තියෙන කට්ටිය. ඒ ටීචර් අහන්න නැද්ද කරේ නැද්ද කියලා? නෑ ඉතින් මම දැන් හැමදාම අහනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන්. ඔයාලගේ සමහර කට්ටිය රේස් හැන්ඩ් කරනවා සමහර කට්ටිය නෑ. නේද? මම බල කර පුතේ කරාද පුතේ ඉන්න ක්ලාස් එහෙම දෙවේ ඔයාලට තමයි ඔයාලා දැන් ඔයාලා මාව චූස් කරා නම් ටීචර් විදිහට නේද? ඔයාලා කැමැත්තෙන් ආසාවෙන් යන එහෙම නැත්නම් ටීචර් ඔයාලා තමයි ඒක තියෙන්න ඕනේ කියන්නේ ඔය දැන් මේ ඔයාලා එකට කැමැත්තෙන් ඔයාලා අහගෙන ඉන්න ඒකට ඩෙඩිකේෂන් එක නැත්තම් නේද? එතකොට ඒකේ රිසල්ට් එක වෙන්නේ කාටද? ඔයාලට. දැන් ටීචර් ඒ කාලේ මොකක් කරලා ඔක්කොම ඉවර කරලා දැනෙන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා තමයි ඔයාලට ආස හිතලා ඔයාලා මේ වැඩ ටික හරි පිළිවෙලට කරලා ඔයාලගේ ඒ පාස් එක ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න වැඩ ටික. ඒකට ගයිඩන්ස් එක මම දෙනවා. හරිද? ඒක ඔයගොල්ලෝ අරගෙන දැන් මෙහෙම කරන්න පුතේ මෙහෙම ක්ලාස් තියෙනවා මෙහෙම එන්න මෙහෙම වැඩ කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඔයාලා තමයි ආවෝ මම එහෙම වැඩ කරන්න ඕනේ. මේක මෙහෙම ෂෙඩියුල් එකක් හදා ගන්න ඕනේ මේ පේපර් එක කරලා මම යන්න ඕනේ මම මේක ලියා ගන්න ඕනේ එහෙම කියලා ඔයාලා තමයි වැඩ කරන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒ රිසල්ට් එක කියන ඔයාලා එහෙම නොකළොත් ඒක හම්බ වෙන්නේ කොහටද නේද? ඒ හින්දා ඒක ඔයගොල්ලෝ තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. Fourth question එක the angle of depression of a car while parked by the road as seen from a window X in the upstairs of the house is 42 degrees. Mark the angle in the given figure. Can you remember the angle of depression and angle of elevation? Okay, let's think about this. Let's discuss about this one. Now you can think that this is bad. Okay? When we discuss about this angle of depression and angle of elevation, we just consider the eye level. Eye level means the level that we can see. Okay? Then if we see something above our eye level, අපි සාමාන්‍ය බලන මේ ප්‍රමාණයට වැඩි උඩ තියෙන දෙයක් බලනවා කොහොමද උඩ බලන්න වෙනවා නේද? එතකොට මෙන්න angle එකක් යනවා. සහ බිම තියෙන දෙයක් බැලුවොත් එතකොට මේ level එකේ ඉඳන් මම ඔයාලා දිහා බලන් ඉන්න level එක බිම තියෙන දෙයක් බලුවොත් බිම බලනවා නේද? එතකොට කොහොමද දන්නේ? මෙන්න මෙහෙම එතකොට අපේ eye level එක change වෙනවා. එතකොට අපිට බිම බලන්න වෙනවා. හරිද? දැන් මේ වෙලාවේ මම consider කරනවා මගේ උස සලකන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක්ගේ උස අපි consider කරන්නේ නැහැ. මේ angle of elevation එක angle of depression එකයි discuss කරනකොට. හරිද? බලන්න එතකොට මම මෙන්න මේකට ඉන්න
එතකොට ඇහැට සාමාන්‍ය බලන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. ඒකට අපි කියනවා eye level කියලා. eye level. හරිද? හැබැයි මෙයාට ඕන වෙනවා අර හිතන්න කොහොමද? මේ ගහ මුදුනේ කියලා මේ අපල් ගෙඩියක් තියෙනවා කියලා. ගහ මුදුනේ අපල් ගෙඩියක්. හොඳද? ඒතකොට මේක දිහා මේ ඇහැ බලනවා. කොහොමද වෙන්නේ? එතකොට යාට මේ උත්ත බලන්න සිද්ධ. නේද? මේකට කියනවා line of vision කියලා. ඔයාලා නිකන් හිතනවා අපි එහෙම බලනකොට මොකද නිකන් දේශ කිරණක් වගේ යනවා නම් කොහොමද මේ උඩටම යනවා. නේද? නිකන් හිතලා බලන්න. හරි. දැන් මේ eye level එක ගැන අපි සාමාන්‍ය බලන ප්‍රමාණයයි උඩ බලන ප්‍රමාණයයි දැන් හිතුවොත් ඒ අතර තියෙන straight line segments දෙකක් නේද? eye level කියන්නේ එක straight line segment එක, line of vision කියන්නේ එක straight line segment එක. එතකොට it happens like the two straight lines meet at our eye. Okay, ඇහැගාව straight line segments දෙකක් meet වෙනවා වගේ දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. Then we know that when two straight line segments meet each other, the angles form. That means here also there an angle is formed. The angle which is formed when we see something above our eye level. අපේ eye level එකට උඩින් තියෙන දෙයක් බලනකොට හැදෙන angle එකට අපි කියනවා angle of elevation. Okay, angle of elevation. Then you will think here this man 𝐼 හිතන්න මේ ඇහැට ඕන දැන් මේ හරියම ඔයාලා හිතන්න බෑ බොඩි එක තියනවා කියලා. ඒක අමතක කරන්න හොඳද? මේ ගහ පහළ තියෙන දේක් බලන්න ඕනේ. දැන් එතකොට මොකද වෙන්නේ? eye level එක තියෙනවා. මේ eye level එකත් එක්ක මේ ගහට පහළින් මේක අපි කියනවා මොකද්ද? line of vision. line of vision. හරිද? එතකොට මේ ගහට පහළින් තියෙන දෙයක් අපිට බලන්න ගියාම එතකොට හැදෙන මේ eye level මේ line of vision එක eye level එකයි අතර ඒත් හැදෙනවා මොකද්ද? angle එක. Because here also these two are straight line segments meeting on the eye. Then this is we call the angle of depression. Depression හැදෙනවා මොකද ළමයි වෙන්නේ? down වෙනවා නේද? ලොකුම වැඩ පහළ හැදෙනවා. එහෙනම් angle of depression තියෙන්නේ කොහෙද? අපි පහළ දෙයක් බලමු. හරිද? angle of depression and angle of elevation. අතර මේ දෙන්නේ අමුතුවෙන් තිබුණා නම් අපි උඩ දෙයක් බලනකොට තමයි angle of elevation හැදෙන්නේ. අනිත් දෙයක් බලනකොට තමයි angle of depression හැදෙන්නේ කියලා. That is enough to write the answer for the fourth question. Okay? fourth question එක answer ලියා ගන්න. ඔයාලගේ මේ ඔක්කොම ඔයාලගේ බ්‍රේක් දෙන්නල කරලා තියෙන්නේ. කරලා බලන්න. fourth question එකේ diagram එක මම අඳින්නම්. ආයෙත් බලමු මොකක්ද දීලා තියෙන date එක කියලා. The angle of depression of a car Y. car Y එකේ angle of depression එක. Parked by the road as seen from a window X in the upstairs of the house is 42. හරිද? මොකද්ද පුතේ මේක? හොඳට බලන්න දැන් මේ කියලා තියෙන දේ හොඳට බලන්න. මම හොඳට දන්නවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන ස්ටුඩන්ට්ස් ලට මීඩියම් එකත් එක්ක පොඩි ගැටලු එනවා. බලන්න දැන් මේක අපි හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්නේ කොහොමද? මොකද්ද දැන් මේ angle of elevation එකක් කියන්නේ? එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? angle of depression එකක්. angle of depression කියන්නේ කොහොමද? ඒක හැදෙන්නේ පහළට. හරිද? The angle of depression of the car Y. car Y එකේ angle of depression ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා තමයි car Y. හරිද? මේ මෙතන තමයි කාර් එකක් තියෙන්නේ. හරිද? මෙයාගේ angle of depression.
parked by the road as seen from a window X. මෙන්න මේ window X වල ඉඳලා මෙතන window එකක් තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් කවුරු හරි බලනවා. හරිද? මෙන්න මේ කායක දිහා. In the upstairs of a house is 42. අන්න අතන is එකක් තියෙනවා. නේද? ඒ කියන්නේ අර angle of depression එක ගැන තමයි මේ explain කරන්නේ. The angle of depression of a car Y parked by the road as seen from a window X in the upstairs of a house is. මම ඒ දක්වා අතන අර is කියන කැලේට එනකම්ම මේ angle of depression එක හැදෙන්නේ මොකකින්ද කියලා තමයි explain කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිමට තමයි කියලා තියෙන්නේ ඒ angle of depression එක 42 degree කියලා. එහෙනම් ඔයාලා හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ x කියන window එකේ ඉඳන් මේ y කියන කායක දිහා බලද්දි හැදෙන මොකද්ද angle of depression. දැන් අපි discuss කරා ගොඩක් කට්ටිය පටල ගන්නවා angle of depression තියෙන්නේ මෙතන කියලා. එතන angle of depression තියෙන්නේ then angle of depression is formed with the eye level. Then what is the eye level of the man who is in the X? It is this one. This that is given in this dotted line. We dotted lines වලින් දීලා තියෙන්නේ. Okay. Then angle of depression is formed with the eye level, and this is the vision of line of vision. Okay, this is the line of vision. This is the eye level. You have to identify it correctly. Then 42 you should have marked here. Okay. මෙතන තමයි මාක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේව ලියන්න ඕනවක් නැහැ. ඔයාලා මේක මාක් කරන්න නැති දැනගන්න ලියා ගන්න ඕන. This is the line of vision. This is the eye level. Okay. Always angle of depression or angle of elevation is formed with the eye level and line of vision in between them. Okay. Okay. This is how we obtain the answer for the fourth question. Then you are given 2 marks. For marking this one, you are given 2 marks. Actually, to obtain the marks, that means 2 marks for the first 10 questions, or first 8, first 5, first 6 questions is very easy. Yeah? Remember. Okay. The 5th question is based on a congruence. No? It is also a very famous question. Most of the time, you are given a question based on congruency. මේ හොඳට බලාගෙන යන්න congruency මතක තියන්න ඕනේ. Congruency of triangles. අපි grade 10 වල first term එකේ ඉවර කරලාදී නම් ඔයාලට ගම බයයි. දැන් නම් ඔයාලට මේ වචන කියලා බය නැති වෙලා. Right. Write down the other pair of elements that should be equal for the pair of triangles given below to be congruent under the case SAS. Okay. Most of the students get confused with this case and the elements. The elements mean side or an angle. Okay. Elements කියන්නේ තමයි elements දෙකයි තියෙන triangle එකකට. Angles and sides. එතකොට side එකක් හරි angle එකක් හරි තමයි elements කියන්නේ. Case කියලා කියන්නේ under which congruence there are 4 main cases that 2 triangles can be congruent. First one is under SSS, that means 3 sides are equal in the particular 2 given triangles. Other one is SAS, side included angle side. Other one is AAS, that means 2 angles and side. Other one is RHS, that means right angle, hypotenuse and side. Okay, those are the 4 cases. There are 4 cases. To congruent under one of those 4 cases, 3 elements should be
equals to each other. Then you have to identify correctly which three elements are equal. Here look at, by looking at these two equations, two triangles, we can see that there is a right angle in both triangles. That means we can identify these two are right angle triangles. Remember right angle triangles කියලා අපිට පැහැදිලි වෙනවා. The right angle triangles වලට ගිය හැටියට අන්තිම RHS වලට. Because to be congruent under RHS කියන case එකේ යටතේ congruent වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ළමයි hypotenuse එක සහ right angle triangles වෙන්නත් ඕනේ. hypotenuse එක equal වෙන්න ඕනේ. හරි දැන් මේක අපිට කෙලින්ම තියලා නැහැ hypotenuse එක equal කියලා. හරිද? සහ මේක කියනවා අපිට මේක congruent වෙන්න ඕනේ SAS යටතේ කියලා. SAS කියන්නේ side and side. Okay? එතකොට මේ angle එක විශේෂයි. What is the specificity of this angle? It should be an included angle. Okay? ඒක included angle එකක් වෙන්නේ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අර sides දෙක මැද තමයි මේ angle එක තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න මෙන්න side එක තියෙනවා, මෙන්න angle එක තියෙනවා. දැන් මේ side එක දෙන්න පුළුවන්ද? බැහැ. එහෙනම් මෙහෙම යනකොට කවුද හම් වෙන්නේ? මෙන්න මේ side එක තමයි හම් වෙන්නේ. XY should be equal to මේක කවුද? මෙන්න side angle side. Then R should be the other side. Then these two are congruent under SAS. Then for writing this one, you are given, oh sorry, here it is not SR. This should be QR. QR. It should be QR. Then you are given 2 marks. Okay, මම දැන් discuss කරපු questions වලින් මේ ලකුණු 10ම අරන් තියෙන කට්ටිය 5 times 2 10. Those who have got all these 10 marks. ලකුණු 10ම ගත්තා. Dashiana. Very good. Well done. 8 marks. 8 marks අරන් තියෙන කට්ටිය දුවිද. Hisurika. Very good. Tanuj. Isal. Very good. දැන් අපේ කට්ටිය කරලා නේද? හොඳ ළමයි. දිනිලු කීයක් හම්බෙලා තියෙනවද? හරි. බලන්න පුතේ 6th question එක. It is also very famous. Okay? And most of the time you can see this question in a paper. Okay? Write down the equation of the straight line AB in the form of y equals mx plus c. Always remember that when we have given a particular straight line, the general equation, that means the form of that equation, එක හරියට මේ වගේ ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලගේ මට්ටමේ මම මේක කිව්වොත් එහෙම දැන් ඔයාලට විශේෂ වෙච්ච නමක් තියෙනවා නේද? හිතන්නකෝ අපි දිනිරු කියලා. දිනිරු ගත්තාම මම දිනිරු ගැන විශේෂයෙන් කියන්න ගියාම දිනිරු කියන්නේ නැතුව මට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. දිනිරු ඇතුළු දිනිරු ඊළඟට තව මෙතන ඉන්නවා කවුද ඉස්සල් දුවිදු ඔය හැමෝම ඉන්නවා. මම මේ හැමෝම ගැන එක මේ කොමන් විදිහට කතා කරොත් ඔයන් හැමෝම කවුද මට කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා හැමෝම grade 11 students. Grade 10, 9, 9, and you are grade 11 student. It is the general equation of you. ඒ කියන්නේ ඔයාලව මේ පොදුවේ හඳුන්වන විශේෂ දෙයක් තමයි මොකද්ද grade 11 student කෙනෙක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාටම ඔයා කියන්නේ grade 11 වල ඉන්න මෙන්න මේ ළමයා කියලා කියන්නම අපි ඔයාගේ නම පාවිච්චි කරනවා. හරිද? අන්න ඒ වගේ ළමයි straight line ඕනි straight line එකක් ගත්තොත්. හරිද? straight line segments ඕන තරම් තියෙනවා අපි කැමති වෙද්දී ගන්න. ඒ ඕන එකක්
අපි කියනවා මේක මෙන්න මේ විදිහයි. කොහොමද? y equals to mx plus c. ඒ විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒ y තියෙනවා ඒක equal වෙනවා m times x තියෙනවා. ඒකට c කියන ටර්ම් එකක් ඇඩ් වෙනවා. එතකොට ඕකෙදී හැම වෙලේම y කියන කෙනාගේ coefficient එක. ඒ කියන්නේ y එක්ක තියෙන number එක වලට number එකක් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ number එක එකයි. 1 times y, number is 1. පේන්නේ නැහැ කියන 0 හැම නෙවෙයි, it is 1. Equals to mx. මේ m කියන එක වෙනුවට මොකක් හරි coefficient එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? You may think it is 2x. 2x කියලා තිබුණොත් අන්න මේ 2 කියන එක තමයි මේ straight line එකේ gradient එක. ඒක විශේෂ දෙයක්. එයාගේ special characteristic එක. ඊට mx plus c. මේ c වෙනුවට හිතන්නකො 3 තිබ්බා කියන එකට 2x plus 3. එතකොට 3 කියන එක විශේෂයි. එයාට අපි කියනවා intercept එක. ඒකත් විශේෂ දෙයක් මේ graphs වල තියෙනවා. එතකොට ඔය numbers change වෙවි there are many infinite number of straight line segments. හරිද? ඔයාලා වගේ there are many number of students grade 11 students. Okay, grade 11 students ලා ගොඩාක් ඉන්නවනේ. හරිද? ඒ හැමෝගෙම නම් ගැන මෙතන අපි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ හැමෝගෙම characteristics ගැන කතා කරන්නේ. grade 11 students දැන් මම කියනවනම් මේ class එක conduct කරන්නේ grade 11 students ලා. එහෙම නැත්නම් මම කියන්නේ මේ class එක conduct කරන්නේ දිලිනුට, ඉසල්ට, සුරිකාට, තෂියාන්ට එහෙම කියලා මේ මගේ class එක ඔක්කොගම ළමයි ටික නම් ටික කියන්නේ. ඒ ඔක්කොම වෙනකොට මට පොදු term එකක් තියෙනවා. එයාලට grade 11 students ලා කියලා. අන්න ඒ වගේ මේකේ කියනවා මේ AB කියන straight line segment එක y equals to mx plus c form කියලා. හරිද? එතකොට මේ form එකේ ක්‍රියාදික මේක විශේෂයි. මෙයාගේ අර විශේෂ ටික මෙයාගේ include කරන්න. කොහොමද include කරන්නේ? එතකොට ඔයාලා identify කරන්න ඕනේ මේ දෙන්න. කවවද? intercept එකයි gradient එකයි identify කරන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න when you are given a graph, that means when you are given a Cartesian plane. Okay, we call this is Cartesian plane. Then Cartesian plane එකක් දීලා ඔයාලට කිව්වොත් මෙහෙමයි. දැන් මේ ගාන හැම වෙලේම එකම විදිහට එන්නේ. ඔයාලට හරියට ලේසියෙන් මේ වගේ ගානක් හදන එක කොයිම වෙලාවක. මේක ඔයාලට කියනවා එකක් කියන්න පුළුවන් you are asked to write the equation of this straight line segment. Then what you have to find the gradient and intercept and include it to the equation y equals to mx plus c. In some other times you are asked to find the gradient and the intercept. Then also you have to find the gradient and intercept like that. And then sometimes they are asked to find that if the form of this straight line segment equals to y equals mx plus c, find the m and c. In that occasion also you have to find the gradient and intercept. Okay, so that means in the any time what you have to do is you have to find the gradient and intercept. ඔය මොන වෙලාවෙදී උනත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මොකද්ද? gradient එකයි intercept එකයි හොයන්න ඕනේ. සමහර තැන්වලදී intercept එක හොයන්න උවමනාවකුත් නැහැ. ඔයාලට just gradient විතරක් හොයන්න වෙනවා. හරිද? හරි. අපි බලමු කොහොමද gradient එකක් හොයන්නේ? When you are given a Cartesian plane or straight line segment in a Cartesian plane. Then in some cases they haven't mentioned or they haven't given the coordinates of two points. Then you have to write down the coordinates by looking at the particular given details. Okay, this is another thing. And some other time you are given the coordinates of 2 points without the Cartesian plane. In that occasion also you have to follow up this method and you have to find the gradient. Then what is the way that you have to find the gradient? The gradient is actually what is mean by gradient? The gradient is කියන්නේ මේ ඔයාලා මෙතන straight line segment එකක් තියෙනවා. මේක නිකන් හරියට ඔන්නෝම. ඔයාලා පොඩි කාලේ හදුපන්තියදී දැන් මේ තියෙන්නේ මහ පොළොව. නේද? එතකොට මේ මහ පොළොවත් තියෙන්නේ හදුපන්තිය. ඒක තියෙනකෝ ස්ලෝප් එකක්. නේද? අපි කියනවා බෑවුමක් කියලා. ඔයාලා දැන් බෑව් ගැන තියෙන මොකක්ද පොඩි මේ measurement එකක්. මිනුමක්. හරිද?
තියෙනවා. අපිට ඒක හොයන්න තියෙනවා. කියලා ඔයාලා හිතන්න. මේක අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඔයාලා හිතන්නේ x කියන x axis එක which is one of main axis in the Cartesian plane. Then to find this particular measurement, I want to take this x into a little time. Okay, මෙන්න මෙතනට පොඩි dotted line එකකින් මෙතනට ගේන්න. හරි. Then straight line segment එක මම මෙතන x axis එක මෙතනට මම පොඩි වෙලාවකට ගන්නවා. මෙයා හදනවා මෙයාත් එක්ක මොකද්ද? පොඩි slope එකක්. හරිද? මේකට මම පොඩි measurement එකක් calculate කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔයකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද කියලාද? gradient එක කියලා. හිතන්න just you are find the slope. Okay, මහා පොළවට මේ කඳුපන්ති කොච්චර ආනදවද තියෙන්නේ? x axis එකට මේ straight line segment එක කොච්චර slope එකක් තියෙනවද කියලා තමයි අපි මේ හොයන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මේක හොයන්න මේක හොයන්න අපිට මේක මැනමැනින්න බෑනේ. හරිද? ඒක මේ measurements ගන්න බෑ. අපි මේකට පොඩි trick එකක් use කරනවා. කොහොමද? අපි කියනවා we can find the difference of y coordinates. Okay? Difference of y coordinates. අපිට පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේ measurement එක ගන්න කියලා. හරිද? මේක measure කර මේ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. හරි. මේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දෙයකින් මේක මේ විදිහට හොයාගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ this is divided by difference of x coordinates. ඒකට මේක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනවුව නෑ. මේ මොකක්ද කියලා පෙන්නන්න තමයි මම මේ ලියන්නේ. ඔයාලා හැබැයි මෙන්න මෙයා මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද්ද? Difference of y coordinates කියන එක මම දෙනවා y1 subtract y2. Difference of x coordinates කියන එක මම දෙනවා x1 subtract x2 කියන. ඔයගොල්ලෝ මේක මතක තියාගන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ you have to how we call represent, or you can just name these two coordinates like this. Look at, I will take this one as my first point, then I will name this is x1, this is y1. Always remember that when we write the coordinate of a point, we write the x coordinate first, that means the number which is relevant to the x-axis first. The next we write the number relevant to the y-axis as the second coordinate. Then here it becomes x2, y2. This is what you have to do first when you have given the coordinates of the 2 points. Then after, now we can substitute this to the our equation. Look at y1. Now we know y1 is 2. y2 it is 4. Divide. Okay. M is equal to y1. Instead of y1 is 2, y2 is 4 divided by x1 it is 0, x2 it is 4. 2 subtract by 4 is subtract by 2. පොඩි සංඛ්‍යාවක ලොකු සංඛ්‍යාවක් අඩු කරනකොට අපිට අඩු කරන්න බෑ. ඒ වගේ වෙලාවට අපි ලොකු සංඛ්‍යාවෙන් පොඩි සංඛ්‍යාව අඩු කරලා ලොකු සංඛ්‍යාවෙන් අඩු කරනවා. -2. ඒක අපිට යාට එන්නේ -2. හරිද? 0 වලින් 4ක් කරනවා. එතකොට එන්නේ අපිට -4. 0 වලින් අපි දෙයක් අඩු කරොත් අපිට ආන්සර් එන්නේ -2. නෙගටිව්. It is the division of two negative numbers. Negative numbers දෙකක් බෙදනකොට මොකද වෙන්නේ? The answer become positive. Then this is 2/4. 2 can be divided by 2, which is 1. 4 can be divided by 2, which is 1. Negative to negative cancel. So m is obtained as, or the gradient is obtained as 1/2. Then what is this c? C means intersect. Okay. So c කොහොමද මතක තියාගන්න? When you have given the coordinates of the Cartesian plane, c is the intercept. It is obtained, intercept is the y coordinate of the point, where
graph intersect y-axis. y-axis එක මේ graph එක y-axis එක intersect කරන තැන තමයි intersect එක. intersect කරනවා කියන්නේ මෙයාව touch කරනවා. ඒ කියන්නේ y-axis එක touch කරන තැන y coordinate එක තමයි intersect එක කියලා එන්නේ. හරිද? Then C is equals to 2. By examining the given graph, you can take the intercept at once. Okay. Then after taking the gradient and the intercept, you have to write this equation again. It is y equals to half into x plus 2. This is the final answer. And actually, in some occasions, you are asked to find the gradient. Then the 2 marks given to find the gradient. In some occasion, you have to find both. Then 1 mark is given to find the gradient and 1 mark is given to find the intercept. Now, in this occasion, you have to write the equation also. That means for this final answer, you are given 2 marks. Okay. You should have find the gradient and intercept both, and you should have written the final answer with the gradient and intercept. Okay. Did you understand this? This is how you have to obtain the answer. Okay. දැන් පුතේ මේ මම දැන් මේ වගේ ගානක් ආවම මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි ආන්සර් එකක් හදාගන්නේ කියලා මම ස්ටෙප් වයිස් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒතකොට මේ ගානම මේ විදිහටම නෙක්ස්ට් පේපර් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. හරිද? මොකක්ද චුටි පොඩි වෙනස්කමක් කරලා තියෙනවා. කෝඩිනේට්ස් එහෙම දෙන්න නැතුව කෝඩිනේට්ස් විතරක් තියෙනවා. ඒත් මම කිව්වා මේ විදිහට ෆලොව් කරන්න කියලා. හරිද? ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියලා දෙන දේවල් ගොඩක් වැදගත්. ඔයාලට මම මේවා කියලා දෙන්නේ දැන් ඔයාලා තනියෙන් මේ දේවල් එකපාරටම හොයාගෙන කරගන්න ලොකු කාලයක් ඔයාලට හිම වෙන කරන්න නැහැ. ඒක. හරිද? සමහරක් විට දැන් මේවා ඔයගොල්ලෝ මේ ලෙසන් එක කරනකොට ඔයාලට ඒ වගේ ටච් එකක් නැතුව යනවා. හරිද? හැබැයි දැන් මේ වගේ පේපර් ඩිස්කෂන් එකේදී මම මේ ටික කියලා දෙනකොට මේ ටික අල්ලගෙන ඊළඟ පේපර් එකේදී අනිවාර්යෙන් මේ ගණන් හදන්න මේවා යූස් කරන්න. සහ ඔයගොල්ලෝ පේපර්ස් හොයාගෙන තව කරන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න දකින දැන් ඒ කියන්නේ පේපර් මම කිව්වේ හැමදේම පේපර් 5ක් විතර ෆොටෝකොපි කරලා ඉන්ටර්ස් අරගෙන තියාගන්න. නැත්නම් ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් ගන්න, වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ කියලා දෙන ටෙක්නික්ස් වලින් ඕගොල්ලෝ දකින දැන් හිතන්නකෝ මේ මොනවද straight line graph related questions කියලා ඒ short ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ level exam එකට ඔයාලගේ exams වලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ short question එකක් අහනවා. ඉතින් දකින තැන ඒක කරන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට නිකම්ම ඉබේම මොනවද මේ අඩු කරන එකතු කරන ඒවා ඒ steps ටික හොඳට පුළුවන් වෙනවා. හරිද? එහෙම නැතුව මට මේක පුළුවන් මේක ටීචර් දැන් ඔයාලා මෙහෙම හිතනවා ටීචර් මේක ඩිස්කස් කරන්න මට දැන් මොකද පුළුවන්. මම කරපු හින්දා පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ඉන්න ළමයිනොත් ඉන්නවා. ඒ මම කරපු හින්දා ඔයාලට පුළුවන් කියලා නැහැ. ඔයා කරොත් තමයි කරන්නේ. හරි. Okay, solve. What is C for solve? මොකද තමයි විසඳන්න කියලා කියන්නේ? මේ solve කියන පැත්තනේ පොඩි hidden word එකක් තියෙනවා. බලන්න. solve කියලා කියන්නේ විසඳන්න. සිංහලෙන් කියනවා විසඳන්න කියලා. විසඳන්න කියන්නේ අපි නොදන්න අගය. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය ඉක්වේෂන් එකක් තමයි දෙන්නේ solve කරන්න කියලා. එතකොට නොදන්න පදයකට අගයක් හොයාගන්න. You have to find the value or what is the answer for the unknown term hidden in a particular equation. Now this is a very simple equation. You can reach to the answer very easily. Okay. Now look at the first of all you have to remove the what is within the equation without the unknown term. Unknown term එකක් නැති ගමන් අපි මේ පැත්තේ අයින් කරනවා. දැන් මේ පැත්තේ නම් ඉන්නේ කවුද? is minus 1. So 12 divided by x is equal to 11 added 1. When it goes to the other side, it becomes plus 1. Then 12 upon x equals to 11 plus 1, it is 12. And now to obtain the answer, you can do the cross multiplication. Then with the 12 විතරක් ඉන්නවා කියන්නේ 12 upon 1 කියලා ගන්න පුළුවන්.
Then 12 into x, it is 12. 12 into 1, it is 12. To find the x, you can divide by 12. Then x is equals to 1. Then for finding, actually to following these steps, you are given 1 mark, and for reaching to the answer, 1 mark. Actually, this one is given when your answer is not correct, but your method is correct. Okay, then this 1 mark is given. So it is very advantageous if you have written the steps. Steps ටික ලියලා තියෙනවා නම් බැරි වෙලාවත් උත්තරේ පොඩි පොඩි හැමීමක් එහෙම කරගන්න එපා. කියන්නේ ඔයාලට මිනිස්සුනේ නේද? එහෙම පොඩි පොඩි වැරදි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට අනේ දෙන්නේ මේ උත්තරේ වැරදි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ ස්ටෙප්ස් ටිකටවත් එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. පඬිතුකමල උත්තරේ විතරක් දාලා දුන්නා. අර එක ලකුණවත් ඇයි ටීචර් ඒ බලන එකේ නම් ඔය හොයන්න. ඔයාගේ කටු කොලේ වම පිටු තිබ්බත් දෙහිඳ හැම වෙලේම මේ ෆස්ට් පේපර් එකට නම් ඔයාලා රෆ් ෂීට්ස් ලොකුවට ගන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් එතනම ලස්සනට පිළිවෙලට කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන කාලේ තියෙනවා. මම ෆස්ට් 6 months වල මම ඔයාලව රෙඩි කරන්නේ පේපර් එක. මේ දේවල් කියලා දෙදී එහෙම කරනවා. ඊට පස්සේ ඉඳන් ඔයාලා තමයි ඒ කියන්නේ ඔයාලා පේපර් ලියලිය දැන් ටෙක්නික්ස් ටික දැනගත්තට පස්සේ ළමයි ඔයාලට මේ ගණනත් එක්ක උත්තරේ ගන්න පුළුවන් තරමට ඔයගොල්ලෝ පිළිගත් වෙලා දෙනවා. ඒකට ඕගොල්ලෝ හරියට මේ ටෙක්නික්ස් ටික ඉගෙනගෙන ඔයාලා මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ආයි දකින තැන මේ ගානම හදන්න ඕනේ. ඒ ආසාව ඔයාලට ඇති වෙන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම නැතුව හැම වෙලේම මේ අයියෝ මේ මොන කරදරයක්ද කියලා වගේ හිටියොත් නම් ඔයාලට හොඳ ග්‍රේඩ් එකකට යන්න අමාරු වෙයි. හොඳද? ඒක මම පුනා කියනවා. හරි. simplify. ඔය solve and simplify කියන එකේ difference එක තමයි solve කියන්නේ you have to find the value for an unknown term. That means you have to solve, that means solve is given with the equation. Equation එක තමයි අපි value එක දන්නේ නැති unknown terms කියන්නේ. Simplify කියලා කියන්නේ that means you are given an expression, you have to reduce it into the simplest form. That means it may consist of many expressions and many terms. Then you have to reduce this into simplest form. Then look at here, you are given a division of two algebraic fractions. Okay, doesn't matter whether which kind of fraction is divided. You have to follow the same method when you have to divide two fractions. Fractions divide කරද්දී මොකද ළමයි වෙන්නේ? Fractions divide කරද්දී අපි follow up කරන method එක මොකද්ද? You have to replace division by multiplication. Next, you have to take the reciprocal of the second fraction. What is meant by reciprocal? That means the denominator and numerator change. Okay? And now you can now remember that when there is an algebraic term, you can expand it. Here 3x squared, let's expand 3 times. X squared means x multiplied repeatedly 2 times. That's what the power term means. Multiply 6 into x into y upon 5. Okay? Then x cancel. 6 divided by 3 it is 2. Okay, that's only. And now 1 into 2 into y is 2y. X into 5 is 5x. Why we do not write x5? Because when you write a product of an algebraic term and a number, you have to give the priority for the number. That's why we write x into 5. We do not write x5. x5 කියලා ලියන්නේ නැතුව 5x කියලා ලියන්නේ. අපි හැම වෙලේම priority එක දෙන්න ඕනේ numbers වලට. ඔය x කියලා n a ඒවා මොනවද? ඒවා algebraic term. That means they are unknown terms. But 5 is a known term. Okay, so we have to give the priority for the known term. So when you write a product of algebraic terms, you have to give the priority for the known. Okay, this is called the coefficient.
number එක ඉස්සරහින් ලියන number එකට තමයි අපි කියන්නේ coefficient එක. හරිද? ඒතර මේ වචන දන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ දැන් හිතන්න මම කියනවා the coefficient of the 5x is 5, coefficient of 2y, then coefficients can be simplified. You have to divide the coefficient. coefficient කියනවා. ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මොකද්ද coefficient එක කියන්නේ කියලා ඔයාලා බය වෙලා බලන්නේ නේ. ඒ හින්දා maths වල තියෙනවා සමහර වචන ඔයාලා ඒව හරියට හොයාගෙන අඳුරගෙන මොකද්ද ඒකේ තේරුම කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරිද? හරි. So applying this one, that is division become multiplication and taking the reciprocal and coming up to these two steps, you are given 1 mark and reaching to the answer 1 mark, 2 marks given like this. The ninth question is an inequality. No? Ninth question is inequality. When you solve an inequality එකක් solve කරනකොට අපි කරන්නේ ඔය equation එකක් solve කරනවා වගේම තමයි. හරිද? හැබැයි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් සිද්ධ වෙනවා. බලමු අපි ඒක මේකට මොන වෙනවද කියලා. තමයි දැන් fraction එකක් තියෙනකොට ඔයගොල්ලෝ බයයිද? දැන් grade 11 වල මේ වගේවට බයයි නම් that means you have no good basement from the grade 9 10. Okay? එහෙමනම් ඔයා තමයි බය වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. දැන් මේ තියෙන මොකද්ද පුතේ? It is a mixed number. මේ තියෙන්නේ mixed number එක. හරිද? When you have a mixed number in the beginning of the question, you have to convert it into an improper fraction. Improper fraction එකට convert කරගමු. හරි. හරි බලන්න. X subtract 1/2. Here it is 2 into 1. 2 plus 1 it is 3/2. Now this is goes to the other side, right? An equation. Then 3/2 added 1/2. Okay. So here we get the answer as x/4. X is less than 3 plus 1 it is 4/2. 4 divided by 2 it is 2. So the write down all the positive integers that satisfy the inequality. No? Then what are the positive integers here? Look at x less than 2. ඒ කියන්නේ unknown terms ටිකක් තියෙනවා less than 2. If 2 is here, the unknown term less than 2 should be 1, 0, -1, -2 likewise. Okay, positive. Now here you have to find the positive integer. Then less than 2, there's no equal sign also. So the less than, there's only one positive value, it is 1. Okay. So solving this inequality, you are given 1 mark. And finding the answer, that means obtaining the positive integer, you are given 1 mark. All together 2 marks are given. Okay. This is 9th question. දැන් මේ inequality වල ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අර දෙපැත්ත බෙදන්න තිබුණොත් එහෙම කොහොම කරන්න තිබුණොත් නෙගටිව් values වලින් ඒ කියන්නේ minus sign එකෙන් හිටම එතකොට මේ inequality එක change වෙනවා. ඔක තමයි ඔයගොල්ලෝ inequality එක වල equations වලට අමතරව ඒ කියන්නේ equations විදිහටම තමයි inequality solve කරන්නේ අපි. හැබැයි ඊට වඩා වෙනස් දෙයකට වෙන division. right? Okay. Let's move to the 10th question. Yeah, 10th question. දැන් ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ ඔයාලගේ මම කිව්වා කරලා ඉවන්න කියලා. හැබැයි කවුරුවත්ම අපරාධ කියන්නේ බෑ. මට ඉන්නේ හොඳ ස්ටුඩන්ට්ස් ටික. නිකමටව ටීචර් මේ ගාන හරිද කියලා බලන්න මට එන්නේ නැහැ. හරිද? very good. ඉතින් මේ ඊළඟ එකේදී chance එක දෙන්නේ නැහැ මම. හරිද? පේපර් ක්ලාස් එක කන්ඩක්ට් වෙන්න නම් ඕගොල්ලෝ පේපර් එක එවලා තියෙනවා. පේපර් එකේ ළමයිට විතරයි මම ක්ලාස් එක. ඉතින්වත් මොකක් හරි එකට එන්න වෙනවා නැත්නම් ඔයාලම බලන්න. ඔයාලා මොනවද කරන වැරදි? එක්ක ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්නවද නැද්ද කියන එක ගැනවත් මට පොඩි මේ
අයිඩියා එකක් ගන්න ඔයාලගේ මේ වැඩ ටික මටත් බලන්න ඕනේ. මේකෙදි මම එක්ස්කියුස් එකක් දෙනවා කියලා කිව්වා. කමක් නැහැ. හැබැයි ඒකෙත් එව්වනම් හොඳයි කියන තැන මම හිටියා. කවුරුත් එව්වේ නැහැ. next paper එකේ කියන්නේ ජූන් වල paper එකේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම paper එක මට හදලා එවන්න ඕනේ. හරිද? සහ ජූන් end වෙනකොට ඔයාලගේ first term එක එනවා. එතකොට ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ උගන්වන දේවල් එකතු කරගෙන ලකුණු 10කින් 15කින් 20කින් ඔයාලගේ මාක්ස් අනිවාර්යයෙන්ම අප් වෙන්නම ඕනේ. හරිද? ඒක එහෙම නොකළොත් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මම මේ කරන වැඩ ටික කරලා නැහැ. මං කියපු විදිහට වැඩ කරලත් නැහැ. හරිද? ඔයාලට උවමනාවක් තිබිලත් නැහැ. ඒ තැනට ළඟා. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියන විදිහට වැඩ කර මේ ගයිඩන්ස් එකේ ඔයගොල්ලෝ කියොත් ඔයාලට පුදුම බැරි ළමයෙක් උනත් අඩුම ගන්න ඔයාලා බිඳුවේ නම් හිටියේ. ඔයාලා ලකුණු බිඳුවක් නම් තිබ්බේ ඒ ලකුණු 10ක් හරි හම්බ වෙන්නම ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ පොඩි මේ මොනවාද ටෙක්නික්ස් කියලා දෙනවා කොහොමද ටයිම් එකට මේ ඉදිරි කරගෙන මේ විදිහට කියන්නේ කියලා මම තව ඉස්සරහට පොඩි මේ වැඩ ටිකක් කරනවා ඒකෙදි තව ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට ලකුණු එකතු කරගන්න විදි ටිකක් මම කියලා දෙන්නම් මේවට අමතරව හරිද මේ එතකොට ඒව ඔයගොල්ලෝ දැන් තව ගාන ඒ ගානට කොහොමද කමක් නැහැ දැන් මේ අද කරන මේ පේපර් එක මේ ටික ඔයාලා ටිකක් අර මේ විදිහට තමයි මේ වගේ ගානක් හදන්නේ කියන එක මතක තියාගෙන ආයෙ කරලා බලන්න. එතකොට මම කියන්නේ හොඳම දේ තමයි අර පේපර් 5ක් විතර තියාගන්න. ඒ පේපර් 5ෙම දේ අද ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි එකක් ඉගෙන ගන්න මේ පැය දෙක පුරාවටම හිටියට මේ පොඩි ගණන් 25ක් සාකච්ඡා කරන මම දන්නවා මේ 25ම ඔයාලගේ ඔළුවට යන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ තමයි ඔයාලගේ that is the nature of the human being. Okay? එහෙම තමයි. Especially the students ලට. හොඳද? හැබැයි අඩුම ගානේ මේකෙන් 15ක්වත් ඕන කියලා නේද? ඒ කියන්නේ පොඩි ගාමක් මෙහෙම දෙන්න. අඩුම ගානේ එකක්වත් තියන්නේ තමයි නේද? grade 5 මේ වල ඉන්න ළමයි වගේ නෙවෙයි ඕගොල්ලෝ. දැන් ඕගොල්ලෝ අවුරුදු 16ක ළමයි නේද? එතකොට ඔයාලට පොඩි දෙයක් හරියයි ඔයගොල්ලන්ගේ. එතකොට ඒක ඕගොල්ලෝ ඩිවෙලොප් කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න දැන් මට කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න 25ක් ඩිස්කස් කරලා දැන් හැම වෙලේම මේ ගණන් හදන්න මේව කරන්න කියන්න බැහැනේ. එහෙම නැත්නම් අර මං කියන කේම කණ එකවත් ගහගෙන ඉන්න. එහෙම කරන්න බෑ. හරිද? එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේක ප්‍රශ්න කරගන්න. ඉතින් අර මොකක් හරි ටෙක්නික් එකක් යූස් කරන්න බෑ. ඉස්සර මම නම් වැඩ කරනකොට එහෙම තමයි. දැන් මට මොකක් හරි පොඩි දෙයක් හරි පුළුවන් වුණා නම් ඒක මම ආයෙ කරනවා. මොකද මං කැමති දේ මම මේ එහෙම නැත්නම් මම කියන්නේ මම ජීනියස් කෙනෙක් මට නම් ඕන ගානක් හදන්න පුළුවන් නෑ. මටත් බැරි වෙන දැන් මට බැරි වුණ දැන් අදටත් බැරි වෙන දැන් කියනවා. හරිද? හැබැයි මට පුළුවන් දේ නැවත නැවත පොලිෂ් කරගන්න මම ගොඩක් try කරනවා. හරිද? ඔයාලත් කරන්න ඕනේ ඒක තමයි. ඔයාලට බැරි දෙයක් මෙහෙම බැරි දෙයක් පුළුවන් කරගන්න එක හරියි. හැබැයි ඔයාලට බෑම කියන්නකො එහෙමනම් එකක් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඒක ටීචර් කෙනෙක් එක්ක ඩිස්කස් කරලා ආයි ඒක හොයාගෙන ආයි ඊට පස්සේ පුළුවන් කරගන්න. හැබැයි ඒක ඔයාලට කරන්නම බැරි නම් තනියම ඒකට දවස් ගණන් සති ගණන් මාස ගණන් නැහින එක තේරුමක් නැහැ. ඊට වඩා ඔයාලට පුළුවන් දේ ප්‍රශ්න කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ හොඳම දේ. හරිද? හරි අපි යන් 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. මම කියනවනේ නේද දැන් ඉදි මර ගන්න දන්නේ ඉන්නේ මම පොඩ්ඩක් ඇහරවල තියාගන්න මොන හරි කියන්නේ. නිදා ගන්න එපා. දැන් කියන්න බෑ නිදා ගන්න මම කිව්වනේ මොකද වෙන්නේ? රිසල්ට් එක තමයි නැති වෙන්නේ. A එකක් B වෙන්න පුළුවන්, B එකක් C වෙන්න පුළුවන්, A එකක් W එකක් වෙන්නත් බැරි නේද? එහෙනම් නිදා ගන්න එපා. දැන් ඔයගොල්ලෝ 11 12 වෙනකම් හොඳට පාඩම් කරන්න ඕනේ. මේ කාලේ ඉන්න පාඩම් කරලා ඒ এডুকেෂන් එකෙන් තමයි ඔයාලා යන්නේ 12 13 වලට නේද? 12 13ට යන්න එපා තවද. 13න් පස්සේ මේ නෙවෙයි දැන් මේකෙන් පස්සේ මේ එක ටර්ම් එකක විතර තිබ්බ වර්ක් ලෝඩ් එක මොන සබ්ජෙක්ට් ස්ට්‍රීම් එකෙන් කරා. මොකද A levels කියන්නේ එකක් නෙවෙයි. මේ වාරක විතර කරපු එකක් එනවා සතියකට විතර. හරිද? එතකොට ඒ වර්ක් ලෝඩ් එක තරම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒකට දැන් මේ ගාම ලෑස්ති වෙන්න. හරි. ඉතින් මේ පොඩි දේවල් බෙයාරක් කරගන්න බෑ. දැන් එතනට ගිහිල්ලා එකපාරටම මේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් මේ දැන් මේ ගාම ඔයාලා ඒවට සූදානම් වෙන්න. Find the length of the arc AB of the sector AOB. Arc length එකක් හොයන්න තියෙනවා. ඉතින් තමයි 145 degree. ඔයාලට මේක විදි දෙකකට කරන්න පුළුවන්. එක්ක ඔයාලා 45 කියන්නේ circle එකක් ගත්තොත් it is one. This sector is
1 out of 8 equal parts කියලා identify කරගෙන 2πr divide by 8 කියලා යන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපි දාමු මොකද equation එක? මොකද equation එක to find the arc length is equal to theta upon 360 into 2πr. Then theta is 45. 360 into 2 into 22 upon 7 into r is given as 14. 14 divided by 7 is 2. 45 divided by 45 is 1. 360 divided by 45 is 8. Then here 2 divided by 8 is 2 divided by 2 it is 1. 8 divided by 2, 4. 4 divided by 2, it is 2. Then 22 divided by 2, it is 11. The answer is 11 centimeters. Okay. Then for applying this one, okay, you are given 1 mark. For obtaining answer 1 mark, 2 marks are given. Or you can apply what? The 2πr upon 8. Okay. Making another probability mass. So, බලන්න මේ විදිහට ලකුණු ඊළඟ ප්‍රශ්න 10 ලකුණු sorry ඊළඟ ප්‍රශ්න 5න් ලකුණු 10 කරන් තියෙන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මම මේ අහන්නේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නින්ද 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ දක්වා ප්‍රශ්න 5ක් තියෙනවා. ඒ පහටම ලකුණු 10ම අරන් තියෙන කට්ටිය පොඩ්ඩක් මට රේස් හෑන්ඩ් කරන්න බලන්න. බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මාක්ස් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. දුවිදු වරක් කියනවා. very good. Then 8 marks. 8. Tashyana Surita. Okay, good. Anita below 8 නේ. ඔයාලා මේව හදා ගන්න පුතේ ඈ. අනිවාර්යයෙන්ම මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ලකුණු හැදෙන්න ඕනේ. මේ වැඩ ටික ඔයගොල්ලෝ මේ ලස්සනට පිළිවෙලට කරගත්තොත් මේ ඩිස්ටින්ස් ටික ඊළඟ පේපර් එකේදී අත්දැකීම් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ මාක්ස් වැඩි වෙනවාමයි. මගේ එකම සතුට ඔයාලගේ එකම සතුට ඔයාලා පේරන්ට්ස් ලගේ එකම සතුට. මොකද ඔයාලා හොඳ මාක් එකකට යන්නේ. හොඳ ග්‍රේඩ් එකකට යන්නේ. සහ ඒකමත් නෙවෙයි දැන් ග්‍රේඩ් එකකට අතරම ඕනනම් මේක කොපි කරලා ගන්නකොට ඔයාලගේ දැනුම හරිද නොලෙජ් එක ඔයාලට හොඳට වයිඩ් ඒරියා එක පොලිස් වෙලා තියෙනවා. මේකට මේ විදිහට තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. මේ වගේ ගානකට මේක තමයි අපි හිතන්නේ. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලා ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නත් ඕනේ. මම ඒකයි කියන්නේ ඒ විදිහට වැඩ කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔය මේක මෙහෙම කියලා ඔය මොකක් හරි චුට්ටක් අල්ලගෙන පොඩි දෙයකින් මොකක් හරි ගේමක් මැච් එකක් ගහනවා. අන්න එහෙම නෙවෙයි. the wide range එක ඕගොල්ලන්ගේ knowledge එක brush up වෙලා තියෙන්න ඕනේ. දැනුම. හරිද? දැනුම කියන දේ ඒක ගොඩක් වටිනවා ඕගොල්ලන්ට. ඒක මේ ඔළුව ඇතුලේ ඔයාලගේ මේ ඔයාලට ඒ කියන්නේ ඔයාලා මාර විදිහට ඉස්සරහට තල්ලු කරන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒක අපි දේම සිද්ධ වෙන දෙයක්. හරිද? ඉතින් ඒක ඔයාලගේ වෙන්න ඕනේ. term test marks වැඩි වෙනවා වගේම ඔයාලගේ knowledge එක වැඩි වෙනවා ඔයාලා ඉස්සරහට තල්ලු වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ කියන්නේ මේ maths කියන මේ subject එක ඇතුලේ ඔයාලා මෙන්න මේ හැම අස්සකින් මුලකින්ම මේ දේ කරන එක ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. හරිද? Okay, 11th question එක. The area of the triangular cross section of the prism shown in the figure is 6 square centimeters. Find the volume of the prism. Okay? Remember that මේක අපි කතා කරනවා මේ සතිය ක්ලාස් එකේ. හරිද? ඔව්. අපි volume ගැන කතා කරන්නේ මේ සතිය theory class එකේ. මේ තියෙන පුතේ triangular prism and the cylinder are two solid objects with uniform cross section. Okay? Uniform cross section එකක් තියෙනකොට ඒ කියන්නේ ඒකාකාරී හරස්කඩක් තියෙන මේ හරස්කඩ වර්ගඵලයක් තියෙන ඝන වස්තුවක් සැලකුවාම එයාමලගේ පරිමාව හොයාගන්න. To find the volume of those kind of solids, we have only one equation. It is area multiplied by its length. Okay?
So the area can be different. Okay, then according to the now, to find the volume of the cylinder, we use phi r square times h. The meaning of this one, phi r square means circle, the area of the circle. Okay, then if the area of the circle is given, if we multiply it by height, then we obtain the volume. Okay, likewise in a triangular prism also, the volume is obtained by volume. Write this down, volume of the triangular prism. It is equal to area cross-section. Cross-sectional area into height or length. Okay? Take it as length. This is the equation that we use. It is just, you can just remember this. B is equal to A. A means cross-sectional area, L is length, B is volume. Okay. Then the instant of A is what? A is always, the cross-section is always a triangle. Then you have to find the area of the triangle. Or sometime in the question you may have given it. Now this is a such kind of question. The area is given in the question. Okay. And sometimes there are some equations. This A is replaced by the area. That means half into base into perpendicular height. That means half into B into H into L. Okay, that is also the particular kind of equation that is derived by this equation. මේ equation එකෙන් ආපු මේ මොකද්ද formula එකක්ම තමයි ඒක. හරි formula එකක්. මේ formula එකෙන් ආපු තවත් formula එකක් ඒක. හරිද? ඒතකොට ආටීච් කරේ මේක එතන තියෙන මේක මොකද්ද මේ මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ එහෙම නෙවෙයි. ඒ දෙකම එකයි. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක මේ විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන් කියලා මම කියන්නේ. මේ A වෙනුවට ඔයාලට half into B into H. B කියන්නේ base, H කියන්නේ height of the triangle, L is the length of the prism. Okay, මේකෙන් ඔයාලට එන්නත් පුළුවන්. මොන තිබ්බද? මම නැහැ. හරිද? මම ටිකක් මෙන්න යනවා. ඔයාලට මොන්නේ මග්ගල් දෙයක් තියාගන්න තුන් දැක්කත් තියෙනවා. රෙකෝඩින් එක කරලා ටික කරලා මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් තියන්න. හරිද? හරි. බලන්න වොලියුම් එක බලන්නේ. මේකේ දීලා තියෙනවා 6. එහෙනම් දැන් බලන්න මෙෂර්මන්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. 4 cm කියලා තියෙනවා 12 cm කියලා. මේකේ 4 cm කියන හොඳටම පේනවා නම් it is the perpendicular height, or we can consider it as base also, base of the triangle. But the length is what? Length is 12, no? Then 6 into 12 is 72. That means the volume of the triangular prism equals to 72 cubic centimeters. Finding answer 1 mark, obtaining answer 1 mark, all together 2 marks. The unit is compulsory. Okay. Are you ready? Okay. And 12th question. Find the volume of water collected in 10 seconds from a pipe through which water flows at a rate of 20 cubic centimeters per second. එක තප්පරයකට 20 cubic centimeters එක pipe එකකින් හරිද? ඔය cubic centimeter per second. මෙන්න මේකේ තේරුම තමයි පුතේ මේ කියවන්නේ. හරිද? මොනවද පොඩි symbols වලින් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අමාරු වෙන්නේ. හරිද? දැන් මේකේ තේරුම තමයි the volume that is filled within 1 second. Per second means what happened within second. එක second එකක් ඇතුලේ per minute නම් එක minute එකක් ඇතුලේ per hour නම් hour එකක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන දේ. ඒක කිලෝමීටර් ගානක් ගමන් කරලා වෙනකොට. ඒතකොට kilometers per hours, meters ගානක් ගමන් කරනවා. then meters per seconds කියනවා. තප්පර ගානක් ඇතුලේ ගිය දුර මීටර වලින්. that makes cubic centimeters. That means a particular volume. This indicates particular volume filled within a
1 second. Okay, which is given as the rate. The second එකක් unit time එකක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන දෙයක් අපි express කරනවා rate එකක් විදිහට. හරිද? Then how we find the water volume that is collected within 10 seconds? Then this is what happened within 1 second. Then what is happened within 10 seconds? In order to find it, you have to multiply this by 10. And you have to give the answer. As the volume of the cubic centimeters, 20 into 10 is 200 cubic centimeters. Then within 10 seconds, the volume that is collected within 10 seconds is equal to 200 cubic centimeters. Then here is 1 mark, all together 2 marks. Okay. 13th question. දැන් paper එක මම උගන්වන්න තමයි paper එක කරලා තියෙන්නේ. paper එක කරලා නැති අයට මේක අපෝ teachers speed උගන්වනවා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ මෙලෝඩිය මොකද්ද meters per second seconds per meters මට නම් මෙලෝඩිය තේරුණා. එහෙම කියන්නේ මේක උඩ දිගක් බලලා මොකවද දන්නේ නැති කෙනෙක්. හරිද? අර උගාලේ ප්‍රශ්නෙවත් කියලා නැත්නම් මේක උඩකින් බලනවා ඇති. ඒක මට කරන්නේ. මොකද මම paper එක දැන් සති දෙකකට तो पेपर කරලා ඒකෙදි තියෙන මොනවාද අමාරුවක් නම් print out එකක් ගන්නවා නම් එහෙමයි එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එකකින් නම් බලාගන්න එහෙමයි ඒව මොකක් හරි විදිහකින් ඔයාලා ඒකේ රෙඩි වෙලා නැත්නම් මොකක්ද කියලා වන්ට තේරෙන්න පුළුවන් හරිද it's up to you actually. A man deposits 1,000 rupees in a bank which pays an annual simple interest rate of 12%. 12% annual interest rate එකක් pay කරන bank එකක මේ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ රුපියල් 1000ක් තැන්පත් කරලා තියෙනවා ඒක මිනිස්සේ හරිද how much interest will he receive at the end of 6 months මාස 6කට පස්සේ එයාට කොච්චරක් හම්බ වෙයිද කියලා අහනවා මොකක් විදිහටද interest එක විදිහට how much interest will he receive at the end of 6 months. So when you have given the question kind of this one, especially based on percentage, you have to highlight what they have given. First of all, look at a man deposit 1,000 rupees. That means the deposited amount. So you can underline it. Deposited amount. In a bank which pays an annual simple interest rate. There are two interest, simple interest and compound interest. This is based on simple interest. So underline. It is simple interest rate. Okay. Two data be extracted. How much interest? You have to find interest. Sometimes you have to find the amount. Okay. Total amount. Gain at the end of the particular given period. Now here it is interest. So this is also very important. So underline interest. Will he receive at the end of 6 months? Mass 5කට පස්සේ. Then this 6 months also very important because it is not for a year. Okay, let's find the interest for the year. Okay, simple interest for a year. We can calculate this at once, but as I want to explain, I will find it for a year first. 10 years. Deposited 1,000 rupees. If he has deposited, okay, if he has deposited 100 rupees, he will get 12 rupees. Then, if he has deposited 1,000 rupees, then amount he gets. Zeros cancel like this. Then answer is 100 rupees. This is for a year. Now you have to find after 6 months. 6 months means it is. To be divided by 6 as this is divisible by 6. No, this should be divided by 2 because 6 months means half of a year. This is for a 1 year. Find for 6 months. Okay, interest for 6 months. දැන් ළමයි හිතනවා මේක 10න් බෙදනවා කියලා දැන් සමහරවිට 6න් බෙදනවා. 6න් නැහැ. 6 months කියන්නේ මාස් අවුරුදු භාගයක් කියන්නේ මේ
අපි කියන බෙදන්න ඕනේ. එක දෙකෙන් ගෙන්න කරන්න ඕනේ නැත්නම් දෙකෙන් බෙදන්න. 120 divided by 2. It is 60. What is 60? 60 rupees. Huh? Don't forget it. Actually, you can do this at once. How? You can multiply this by 1/2. Then this is simplified at once. So answer we get as 60 rupees here. Okay, so for writing this method, this is how you should have done this. For expressing the particular method, you are given 1 mark and obtaining the answer 1 mark. Altogether, you are given 2 marks for this question. The 14th question, you have to find the roots. What is meant by roots? Roots mean solutions. Solutions mean it is also after solved in a particular equation. It can be a simple equation or a quadratic equation or a simultaneous equation. Okay? Then you have to find the answer for the unknown term. Okay? Then here it is a quadratic equation. How we say it is a quadratic equation? Because you can see after we multiply x into x plus 2, then there is x square term. So then we can say it is a quadratic equation because it consists of a quadratic expression. Or quadratic කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්ක්වයර් ටර්ම් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා quadratic. හරිද? දැන් බලන්න මේ වගේ ගානක් x into x minus 3 equals 6. In such question, what you have to do is you have to equate. Okay? X. Now you can see this is a product. No? මේ තියෙන මොකද්ද තමයි product එක. ඉතින් හිතන්නකො ඔයාලා මේ x කියන value එකට මම දෙන්නම් කියලා. It is 7 කියන එක දෙන්න. එතකොට 7 into 7 subtract 3 4. This should be equal to 0. මේකෙන් කියන්නේ මේ product එක 0 වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට මේ product එක 0 වෙන්න නම් එක්ක x 0 product එකක් 0 වෙන්නේ මොකක්ද? එක number එකක් 0 වෙන්න බෑ. දෙකම 0 වෙන්නත් පුළුවන්. අපි එක number එකක් x equals 0 or x minus 3 should equal to 0. If either of this happen, then the product is equal to 0. So x equals 0 or x minus 3 equals 0. That means x equals to 3. Okay, you asked to find the roots. Then roots are 0 and 3 තමයි මෙයාගේ answers එක වෙන්නේ. In 2 marks. Okay. Let's move to the 15th one. It is based on probability. Okay, shall we move to the probability lesson? Question 15th one. Nimal. Nimal toss an unbiased toss and toss an unbiased coin twice. Nimal මොකද කරලා තියෙන්නේ? Unbiased coin එකක්. ඒ unbiased කියන ළමයි කිසිම damage එකක් නැති. හරිද? ඔයාද බුද වෙලා ඇති. හොඳ coin එකකට තමයි unbiased coin එකක් කියලා කියන්නේ. මොකද හිතන්නකො එහෙම unbiased ඒ කියන්නේ කොයි පැත්තකට හරි bias නම් යා. එතකොට හැම වෙලේම අපිට හම්බ වෙන answer එක එකම වෙන්න පුළුවන්. හරිද? අනේ ඉතින් අපි unbiased coin එකක් ගන්නවා මේ වගේ experiments කරලා. Coin twice දෙපාරක් කරලා තියෙනවා. Find the probability of getting a head at least one attempt. එක attempt එකකදී හරි head එක හම්බ වෙන එක probability එක හොයන්න. Let's find the sample space. To find the sample space, you have to write it like this. Then twice. The first time
මේක මම ගන්නවා first time කියලා. I will take this as second time. Okay. Then this is the sample space of first time. Obtaining head, obtaining tail. This is the sample space of second time. Obtaining head, obtaining tail. Okay. This is how we express the sample space using the Cartesian plane kind of this. Then obtaining head at the first time and obtaining head at the second time, I mark here. Obtaining head at the first time and obtaining tail at the second time, I mark here. Obtaining the tail first time and obtaining the head second time, I mark here. Obtaining tail in the first time and obtaining tail in the second time, I mark here. Okay, actually here it should be h comma h. This is h comma t. This is h comma t. This is t comma t. Okay. They have one find the probability of getting the head that is one attempt. පළවෙනි attempt එකෙන්ම මොකද්ද head එක ගැනීම probability එක ගන්න. Total probability is 4 because there are 4 probabilities. Then obtaining head in the first attempt. පළවෙනි attempt එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර head වැටීම. ඒ වගේම කියලා තියෙනවා දෙකක්. That means 2 upon 4 answer is 1 upon 2. So obtaining this answer, you are given 2 marks. ඒ කියන්නේ කොහොමද මම මේ උත්තරේ ගත්තේ? මම ලකුණු කරගන්නවා මේ data ටික. ඒ කියන්නේ sample space එක මේ වගේ වෙලාවක විශේෂයෙන්ම if there are 2 instances, okay, or 2, yes, special 2 instances. මොනවා හරි අවස්ථා දෙකක්. ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙපාරක් කාසියක් උඩ දැමීම, දෙපාරක් ධාතු කැටයක් උඩ දැමීම, වරක් කාසියක් උඩ දාලා ඒ වෙලෙම ධාතු කැටය උඩ දැමීම. ඔය වගේ අවස්ථා දෙකක් තියෙන මොනවා හරි දුන්නා. ඔයාලා මේ වගේ chart එකකට දාගන්න එකට පහසුයි sample space එක. ඊට පස්සේ මේකෙන් අහන දෙයට උත්තරේ මෙතනින් extract කරලා ගන්න. මේ මාක් කරන මේ එක තමයි මොකද්ද කියන්නේ? Sample space again, total probability. That means there are 4 incidents that can be happen, 4 outcomes actually. Then out of that, there are 2 ways that we can obtain head in the first step. Okay. 15th question also finished. Okay, let's move to the 16th one. Sometime I won't be able to complete the 25th question. Let's see for the 16th one. This is based on geometric question. In the triangle ABC, AB equals BC, find the value of y using given information. Okay, when we comes to the geometric equations today, there are three different kind of equations. What are the 3 different kind of equations? One kind of equations are given with the information within the diagram, and they have mentioned what you have to find. There is another kind of one. The information is given in the diagram and the question both. Okay, actually it is very confusing. That means you have to read the information also given. So actually the first way is good than the second. The third one is in the question they have mentioned about the given data, and you have to include it in the given figure. Now this is the kind of question that I mentioned, the second one. The information is given in the diagram and question also. ප්‍රශ්නේ සහ මේ diagram එකේ දෙකේම තියෙනවා. හරිද? බලන්න දැන් ඔයාලා හඳුනා ගන්න ඕනේ. මේ බලන්න they have given 2 sides are equal. That means the 2 angles opposite to these 2 sides are equal to each other. That means these 2 angles also become 5 because the corresponding
angle side AB is y. Okay, AB and BC equal. Then if the angle opposite to the BC equals to y, that means angle opposite to the AB also should be equals to y. Then now we can write the relationship of the interior angles of a triangle. It is y and y, the sum of two unknown angles added 100 should be equals to 180. This expresses that you know the sum of the interior angles. Okay, 2y added 100 equals 180. Then 2y is equals to 180 subtract 100. Okay, then 2y equals 80. Then divide by 2. So y is equal to 40. Okay, y equals to 40. The solving equation using the information shown in the quadrilaterals given below. Name the quadrilateral which is not the parallelogram. Then what are the characteristics that should be satisfied by a particular quadrilateral to be a parallelogram? That means, what are the characteristics? Opposite sides should be equal and parallel. Then the opposite angles should be equal to each other. And bisectors are, diagonals are bisected by each other. And when the pair of sides equals and parallel, then it is a parallelogram. Okay, when it comes to the first one, AO equals to OC. And they have given DO equals to OB. That means it is correct. We can consider it as a parallelogram because in a parallelogram, diagonals are bisected by each other. Okay. Then when it comes to the next one, they have given A is equal to 70. In a parallelogram, the opposite angles are equal. So you can identify that if A equals to 70, then the angle opposite to the A is also should be equals to what? Look at 120 added 120 is 204. Added 7. 300. Then the sum of a quadrilateral should be equals to 160. Okay, so 360. But I will explain that this. බලන්න A70 නම් 70 කියලා දාගමු. A70 නම් අපිට පුළුවන් PQR හොයන්න. කොහොමද PQR හොයන්නේ? We know that the sum of interior angles of a quadrilateral equals to 360. Okay, so we can find PQR by subtracting 360, 240 subtract 70. Okay, then 360 subtract 0. Then answer is 50. That means PQR equals to 50. Then to a quadrilateral be a parallelogram, opposite sides should be, opposite angles should be equal. As this is not equal, then the second quadrilateral is not a parallelogram. If we consider the third one, they have given
The perimeter, can you see that they have given the perimeter? Perimeter එකක් දීලා තියෙනවා. They have given that this is 12 centimeters. This is also 12 centimeters. This is 8 centimeters. And perimeter is given as 40. Why they have given the perimeter? It is to find Q1. Okay? එහෙම නැතුව මේ යාලා අපිට ආදරේ නෙවෙයි දීලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒක KLMN කියලා තමයි දීලා. එතන angle එකක් ගන්න මෙච්චර එකක් නැහැ. KLMN. 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 12 plus 12, it is 24. Add 8, it is 32. Okay. Then to find the inmate, you have to subtract 2 and 32. That is the sum of these three sides by the perimeter. It is 32. Then it is 8 centimeters. That means we obtain the answer as 8 centimeters. Okay. So we can consider that the last quadrilateral also equal to a parallel because in that quadrilateral the opposite sides are equal to each other. Okay, then what is the diagram that is not suitable for the question? It is second one. Okay. Let's move to the 18th question. It takes 6 days to cut the grass in a playground using a machine. Machine එකක් use කරලා එක machine එකක්. හරිද? By using one machine, it takes a day. How many days will it take to do the same task using 2 such machines? Okay, then if you find the magnitude of the task, magnitude of the task is equal to, here it should be 6 days, no? One machine, 6 days. Magnitude of the work equals to 1 times 6. So 6 man days. 6 man days. Then this should be equal to number of 2 machines. Number of machines is 2 machines. We don't know how many days will it take. Divide by 2. So number of days equals to 2. Okay. 3 days. 3 days taken by the machine. Okay, then the 19th question, write down the shaded region in the Venn diagram using set notation. How we express the given shaded area using set notation. Okay, how we do this one? Look at here. I will name this region as A. This is B. This is C, and this is D. Okay. The shaded region means here we have to obtain A. To obtain A, you should have written the complement of here A. Complement of A. Complement of A means it is A comma B.
Then complement of B, it is B comma A. Then if we consider the A dash intersection B dash, then we can obtain A. Okay, then the answer is A dash intersection B dash. In the circle with the center O, the length of the chord is AB. AB is 6 centimeters. Using the above information, find the radius of the circle. Can you do this one? You have remembered the theorems related to circle. Circle related questions. Sorry, theorems. Circles related theorems. Sorry, chords of a circle කියන lesson එකේ තමයි මේ question එක අපිට ඇවිල්ලා. It's a very simple question. This is 4 centimeters. This is A, B. Okay. You have to find the radius. They have given that AB is equal to 6 centimeters. No? Then if AB equals to 6 centimeters, if I consider this as X, okay, then AX is equals to 3 centimeters. The reason is the perpendicular that is drawn from the center to the mid chord bisects the chord. Okay, chord එක bisect කරනවා කියලා කියන්නේ. Then we can identify this is equals to 90 degrees. No? Then AX is equals to 3 centimeters. Let's find this one. Then AO squared equals to OX squared added AX squared. Okay. Then OX is equal to 4 centimeters. That means 4 squared. AX is equals to 3 centimeters because bisects mean divided to equal two parts. Then this is equals to 3. Then 3 square. Okay. Then you have to find the AO, that means radius. Then square root of 4 squared is 16, 9 squared is 9. Then square root of 25. Then AO is equal to 5 centimeters. Okay. Please raise your hand those who have got this answer. The answer currently okay. If you have got it. Okay, let's move to the 21st question. In the 21st question, it is based on actually it is based on is it cyclic or relative? No, you haven't done there. So this is 120. If this is 120, we know that the reflex angle is this one. AOB reflex angle is equals to 240. Then this is the angle subtended at the center by AB small segment or the minor segment. Then the angle bisected by on the circumference is APB. It is always half of the angle subtended at the center. Therefore, APB is equals to 240 divided by the answer is 100. That means AB equals to 120.
This 22nd one, table given below shows the frequency distribution of the marks scored by a group of grade 11 students for mathematics test. Find the mid-value of the class interval 11 and 20. How we find the mid-value of 11 and 20? It's very easy now. That means it is a 1 mark question. 11 added 20 divided by 2. So it is 30. 1 divided by 2 is 115.5. Okay, what is the model class? How we select the model class? Model class is the highest frequency growth. Model class is the corresponding class to the highest frequency. Yes, highest frequency. Highest frequency එකට correspond වෙන class එක තමයි model class එක වෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ model class එක මොකක්ද කියන්නේ බලන්න. නිදිමත යන්නත් එක්ක. Yes. දැන් අද දවසම class තියෙන්නත් දෙන්නේ Saturday කියන්නේ අම්මෝ ළමයි. I know that is your most hated day. Okay? Last ගිහිල්ලා දැන් ඕගොල්ලෝ හිම්පත් වෙලා වගේ ඇත්තේ හමක් නැහැ. තව පොඩි වෙලාවයි ප්‍රශ්න තුනයි තියෙන්නේ. ඒත් මෙහෙම මොනවාද අර ටූත් පිටුනක් ගහගෙන ඉන්නේ. Right. බලන්න what is the model class? Then what is the answer for this one? කියන්න බලන්න what is the model, that means what is the corresponding class to the highest frequency? Highest frequency is 70. If so, what is the model class? It is 21 to 30. This is the model class. This is the class correspond to 7. Okay. Then the marks are given like this. Then 2 marks given like for finding the mid value and the model class. The 23rd question is also based on the parallel logograms. Okay, parallel logograms related question. That means the parallel logograms related characteristics and theorems you have to remember. Okay, so මතක් කරගන්න ඕනේ ආයෙ පාඩම් කරලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කවුරුහරි අහන්න පුළුවන් මොනවද වෙච්ච මැත්ස් වල පාඩම් කරන්න. ඕනම පාඩම් කරන්න. මට ඕනේ තමයි අහනවා. මැත්ස් වල පාඩම් කරන්න වෙන්නේ මැත්ස් වල පාඩම් කරන්න ඕනේ theorems ටික. Theorems, there are 42 theorems, so you have to remember them one by one. කවදා හරි ටීචර් කෙනෙක් කියන්න කොහොමද කියන්නේ? ඉච්චරක් තියෙනවද ළමයි? In the parallel logarithm ABCD, AC is equals to AD. Is given, no? ABCD, AC equals to AD. Okay, then using the given information, find the magnitude of A, B, C. You have to find the magnitude of this. By giving this, you can see this is the opposite angles to the AB side. So, as AB equals to AC, this side also equals to 62. We know that ABCD is a parallelogram, it is given. Therefore, we know that in a parallelogram, opposite angles are equal. Therefore, ABC angle equals to ABC angle. Then ABC angle equals
equals to 62 degrees. So finding this answer, you are given 2 marks. Then look at, you have to remember all the parallelograms related theorems to obtain these 2 marks. Okay, so it is a dedication that is done by you. Okay, ඔයාලා තමයි ඔයාලා පාඩම් කරලා මේ theorems ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඇයි ඒ ලකුණු දෙකක් ගන්න මේ ටික ඔයාලට ඕන වෙනවා. දැන් second paper එකට ගියාම ඒකෙදි තව ලකුණු ගන්න නම් මේවා ඔයගොල්ලෝ මොකද මේ theorems පාඩම් කරලා ඔය theorems 42කට ඕන තරම් PDF download කරගන්න තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් පොත් ටික බෙදලා වෙනම දවසක් වගේ තියාගන්න. නේද? ඔය මොන දෙයක් කරලා හරි ඔයාට ඔයාගේ දැනුම ටික ගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා දවස් ගානේ ඔයාගේ ඔය මනසට දෙන දැනුම ඒක කාටවත් කරගන්න බෑ. ඒක ඔයගොල්ලෝ ගේම් කරාට පස්සේ ඔයාලට. හරිද? දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලගේ ලොකු සල්ලි මිටියක් තියෙනවා. මැනිකක් තියෙනවා. ඔය ඕක කවුරු හරි ගන්න වෙන්නේ. ඔයා මරණ හරි කමන්න උගලන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා ගන්න දැනුම. හරිද? ඔයාලා ඒ දැනුම අරගෙන knowledge එක polish කරගෙන ඕගොල්ලෝ අප් වෙන එක. ඔයාලා ඉස්සරහට move වෙන එක. It can't be stopped by anyone. Okay? It can't be taken by anyone. කාටවත් ගන්න බෑ, ප්‍රකම් කරන්න බෑ, ඒක විනාශ කරන්න බෑ. ඒක ඔයාලා. හරිද? ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ ගේම් කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ ගේම් නොකරොත් ඒක ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරි. The side AB of the triangle ABC. Triangle ABC එකේ AB කියන side එක has been produced to D. Okay? Then we know that after producing one side of a triangle, an exterior angle is formed, and that exterior angle is equal to the sum of the two opposite angles. Then you have to find the value of x. Then how we do? Then 2x is added to x equals to 120. Okay? Then you should know about this theorem. If you know this, then you can write this at once. So 2x plus x is 3x equals to 120. Divide both sides 3, then x is equals to it is equal to 40. Okay, this is equals to 40. Then answer is 40. So this is how you are given mark. So actually it's not for this step, both steps take a turn. For writing this one especially. 25th question is based on losses and construction. I will explain you, I will teach in the recent paper class how we detect the which lossy you have to construct in a given particular question. Okay, mama ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්න කොහොමද ඔයාලට දීලා තියෙන විස්තර ටිකේ මොන lossy එකද ඔයගොල්ලෝ construct කරන්න ඕන කියලා detect කරගන්නේ කියලා. හරිද? It is if it is 1 point, then 1 point and a constant distance, it is a circle. If there are 2 points and constant or the equidistance, then it is perpendicular bisector. If there is a one straight line and equidistance, that means you have to construct the parallel straight line to that given straight line. If there are two straight line segments, two intersecting two straight line segments, that means you have to construct the angle bisector of the angle formed by intersecting two straight line segments. Okay, actually I will do this coming class. Okay, next in a class එක මම ඔක හොඳ පැහැදිලිව කියලා දෙන්න. Right, let's move to the 25th question, the last one. In the figure, draw a sketch of construction lines required to find the point of the circle with the center O, which is equidistant from the lines OA and OB, and
indicate this point by naming as P. Okay, there is a circle. Circle and there are two straight line segments. Straight line segments දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. OD. දැන් පුතේ අර කියනවා මේ straight line segments දෙකට equidistant වෙන ලසිය කැඳලා ඊට පස්සේ මේ circle එක උඩ හරි ඒ point එක තියෙනවා circle එක උඩ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ OA ටයි OB ටයි equidistant වෙන මේ circle එක උඩ තියෙන මොකද්ද point එක හොයාගන්න කියනවා. Then here there's a circle. Circle is given. Now you have to find the lossy or the particular point which is equidistant to two straight line segments. Two straight line segments mean you have to construct the angle bisector. So keep your compass here and draw an arc like this. Then take change the distance and keep the compass in 2 points, 2 intersected points, and draw 2 arcs like this. Then mark using dotted lines. Dotted lines are a minimum mark. Then the point or the place where this angle bisector meets the circle, you should have to mark it as P because they asked to mark it as P. Okay, so naming this one, you are to actually Lossian construction related questions ගොඩක් තමයි skip කරනවා සහයලා අමාරුයි කියලා මම මේක ඔයාලට පොඩි chart එකක් හදලා දෙනවා. ඒක ඔයාලට තියෙන චක්‍රේ පාඩම් කරනවා වගේ පොඩි කරේ chart එක හොඳට පාඩම් කරගෙන එක point එකක්ද points දෙකක්ද straight line එකක්ද straight line segments දෙකක්ද කියලා හොඳට බලලා ඒක අනුව ඔයගොල්ලෝ decide කරන්න ඕනේ what is the lossy that you have to draw here. Okay, actually detecting what they have given, whether it is a point or a straight line segment, then we can decide what lossy you have to construct. Okay, then this is what included in the first 25 questions of the Sagaragama Province 2018 first term test paper. Okay, so I think you have gained a much better knowledge relevant to the first 25 questions in this paper. So when you do a question paper in the next time, please take the help of what you have gained today. Okay, අද මේ ගත්ත දැනුම අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ brush up කරගෙන ඊළඟ paper එක කරනකොට මේ techniques යොදා ගන්න. හරිද? එතකොට ඇත්තටම දැන් ඔයාලා මෙතන ඉන්න අති දක්ෂ ළමයි ඉන්නවා. හරිද? සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ ලකුණු 50 මතට හිටින ළමයිනුත් ඉන්නේ. එයාලට පුළුවන් අරගොල්ලෝ වරදලා. එයාලා ලකුණු 85ක් ගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් එයාලව පරද්දලා ඉස්සරහට යන ඔයාලා මේ ටික brush up කරන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙතන ඉන්න ගොඩක් ළමයි මෙතන කවුරුත් නැහැ මම හොඳටම දන්නවා මම බිඳුව මට්ටමෙන් කියලා කතා කරා. මෙතන එහෙම ඩවුන් මට්ටමේ කවුරුත් නැහැ. ඔක්කොම ඉන්නේ ලකුණු 50කට විතර වැඩි කට්ටිය. හරිද? එතකොට එයාලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි එයාලට පොඩි ඩවුන්ස් තියෙනවා. මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක උත්තරේ කන්ස්ට්‍රක්ට් කරගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒක ලියන්නේ කොහොමද? එක්ස්ප්‍රස් කරන්නේ. ඔන්න ඔය ටික ඔයගොල්ලෝ හරියට brush up කරගත්තොත් ඔයාලට knowledge එක නැති නැහැ. හරිද? ඒතකොට මේ knowledge එක තියෙනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්‍රස් කරගන්න පුළුවන් නම් හරියට. එතකොට ඇත්තටම හොඳ ලකුණකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ලකුණු 75 කියන එකට ලඟ වුණොත් ඒ කියන්නේ 75 66 ආවොත් ඒ කියන්නේ A පාස් එකක්. ඒක 90 පාස් එකක්ද 75 පාස් එකක්ද කියන එක කොහෙවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මැත්ස් වලට තියෙන මොකද්ද? A පාස්. ඒක 76ක් වුණා 90ක් වුණත් ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් හැමෝටම පුළුවන් එතන මන්නන්න. 75 කියන තැනට යන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් බැරි නැහැ. ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න පොඩි දේ නැවත කරලා ඕගොල්ලෝ brush up කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඒකට පුළුවන් කරගෙන ඔයාලා ඒකෙන් හොඳම ඒ කියන්නේ මේ ගාන දැක්කොත් ඒකෙන් මොන විදිහේ ගානක් දුන්නත් හදනවා කියන දැනට ඕගොල්ලෝ රෙඩි වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පේපර් එකට එක්ස්ට්‍රා බයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේ අද කරාව කොහොමද මට කියන්න දැන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 6 දෙනෙක් ඉන්නවා.
ඔය 6 දෙනාගේ මට කියන්න පුතේ 25 කරාවදී 50 out of 50 ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ ලකුණු දෙක ගානේ අරගෙන 25ට 50 out of 50 ඉන්නවද? නෑ. 48 or 49 above 45 ඉන්නවද කවුරු හරි? ලකුණු 45කට වැඩි ස්කෝර් කරගත්තු අය ඉන්නවද? no. above 40 score කරපු අය? very good Bindu. Wow, very good. Well done, Shivika. It's really good. Okay. Others below 40. Isa kiyada? Laguna kiyak karana dudu? Is it below 40? That means between 35 and 40 or below 35? Yan bari ganada? I'm හිතන්නේ මල්ලික් මනම් අද ආවේ ඊළඟට දිනිරු තිසර තව ටිකක් එන්න ඕනේ ඉස්සරහට හරිද 40 වෙන්න ඕනේ ඊළඟ පාර නම් අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් බැරි නෑ හොඳටම පුළුවන් ඔයද ටිකක් කම්මැලි ඒකයි හරි okay then I will stop the class thank you for your participation goodbye god bless you be ready with the next step okay ඊළඟ දවසේ දෙන්න කලින් ඊළඟ පේපර් එක රෙඩි වෙනවා okay goodbye